Спортсмени спеціальної олімпіади України веселі. Я коли граю в баскетбол, то я почуваюся чудово. Мрія татем чемпіона країни. Я займаюся атлетикою. Нас об'єднує любов до спорту. Мене звуть Катя, я українка. The mission of Special Olympics is clear. We use the power of sport to empower people very much on the margins. People with intellectual disabilities are probably one of the most, if not the most, marginalized demographic in the world. Now, Ukraine is a country where inclusivity was being promoted, turning away from a model where those youths were institutionalized or marginalized. Але раптом в один день все було перекреслено і довелося відновлювати свою роботу, починати фактично з нуля. Були зруйновані як спортивні зали, так і школи. І багатьом спортсменам спеціальної олімпіади немає де тренуватися на даний час. На відміну від всіх інших людей, навіть людей з іншою інвалідністю, які можуть собі допомогти, ці люди безпорадні. Вони не можуть самостійно жити без допомоги інших людей. Саме тому вони опинилися в найскрутнішій ситуації. We couldn't let them take so many steps backwards by not supporting the rebuilding of the Special Olympics Ukraine and supporting these athletes, their coaches, their volunteers. We've worked with them not just to support the rebuilding, but to also provide training in native language. We're at the Special Olympics World Games 2023 Berlin. 7,000 athletes from over 180 nations will be converging in this city, a city that knows unity and reconciliation, likely better than any other city in the world. Наші команди, а це команди з 7 видів спорту, це баскетбол, бадмінтон, боче, настільний теніс, легка атлетика, плавання. What they had to go through to travel here. And really, what they have to go through to travel back is something which really speaks to your emotions. Спеціальна олімпіада – це моя любов. Дуже щасливо, що я сюди приїхала в Берлін. I feel myself happy looking at them when they are happy. And now when they're in Germany, they feel completely safe situation, but then they have to come back home and then they will hear the siren sounding and they will be back. PMIEF is issuing an audacious plan, one that includes not only sports programming, but youth programming, strengthening of the regional structures, including governance. That's outstanding. Well, the funding and the resources that we'll receive from the Education Foundation are really critical to the continued development and the building back of the Special Olympics program in Ukraine. The objectives of the grant are going to be to continue to educate students in project management, continue to help these students get Special Olympics grants for inclusion in their community, to continue to, even in the face of great uncertainty, plow forward and create an inclusive place for them to tear down barriers and tear down the stigma around people with intellectual disabilities and foster an environment that they can feel safe and comfortable in. Це моє любиме свято. Це супер. Мої друзі. Спеціальна олімпіада України надихає.
Тому відчули себе не тільки командою, як є частиною спеціальної олімпіади. Ми відчули себе людьми, які є частинкою цього світу, який будується на взаємоповазі і намаганні створити суспільство рівних можливостей і рівних людей.